Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Parunta Sutama, your lecture darkado che biological importance of water. Some of the properties they. Nan pa agi mate yo so MCQs mata likely or that is a short explain. MCQs number 1 they the thermostabilizer property of water is due to high heat of vaporization, high specific heat, hydrogen bond polarity. MCQs کې دا تاسو کې چې د واټر چې کوم thermostabilizer properties دا د څه د وجې دا تاسو ته ما لیکچر کې already explain کړی دي چې د واټر کوم thermostabilizer property دا it is because of high specific heat. اوس دا thermostabilizer properties څه ته وایي؟ thermostabilizer properties دې ته وایي چې دا واټر چې کوم دی دا ډېر زیات heat absorb کوي یا ډېر زیات heat energy release کوي خو د په ټمپریچر کې ډېر little changes راځي. په دې وجه د ارګانیزم باډي ټمپریچر هم مینټین ساتي په هاټ انوایرنمنټس کې. نمبر سیکنډ the pH of the blood is maintained due to which property of water. نو د blood pH چې کوم دی دا واټر د کوم پراپرټیز د وجې مینټین کیږي دا واټر د آینایزیشن پراپرټیز د وجې مینټین کیږي ځکه چې تاسو ته ما ویلي چې واټر چې کوم دی د آیونایز into hydrogen ion and hydroxyl ions. بیا دا آینز چې کوم دي دي زمونږ باډي کې په مختلف ځای کې پی ایچ مینټین ساتي لکه فار ایگزامپل سټمک ته ورته اسیډیک پی ایچ دی نو هلته د هایډروجن آین کنسنټریشن زیات دي ځکه چې په سټمک کې چې کوم انزایم دی دی ورک ان اسیډیک پی ایچ. بیا چې تاسو انټسټاین ته راشئ نو هلته الکلاین پی ایچ دی هلته الکلاین پی ایچ دی نو هغې کې د دې رول دی نو په هغې باندې چې کوم دی هلته د انټسټاین چې کوم انزایم دی پنکریاز دی د دې ورنه چې کوم انزایمز راځي هغه په هغې باندې کار کوي. Now the correct option is ionization. MCQs number 3. Water acts as a universal solvent due to high polarity. Zaga, the water universal solvent the polar nature of the vajay. But the some polar substances is told but it is all key. Or chikam non-polar substances like for example carbohydrates, sugars, these are charged group chatech, it is all key. ځکه چې کوم دی دا واټر چې کوم دی دا یونیورسل سالوینټ دی ډیو ټو هائی پولرity. MCQs number 4. Which property of water make them liquid at normal temperature suitable for life? نو هغه کومه یو پراپرټیز د چې په وجه باندې واټر چې کوم دی په روم ټمپریچر باندې موږ په لیکوډ فارم کې اویلیبل دي دا واټر دا پراپرټیز چې په دې کې هایډروجن بانډ دی. هایډروجن بانډ د وجه دا واټر مالیکول یو بل سره اټیچ شوي دي او دا په لیکوډ نیچر کې دي حالانکه د واټر نه چې کوم دی هیوي مالیکولز هم ورسره لکه کاربن ډای اکساید شو یا اکسیجن O2 مالیکول شو ګیشیس فارم کې او دا ته لو مالیکولر ویټ کمپاونډز دی مالیکول دی په لیکوډ فارم کې اټ از بیکاز اف هایډروجن بانډینګ. MCQs number 5. Blood pH is maintained through dash properties of water. The blood pH come they are the ionization properties of the maintain. MCQs number 6. The percentage of water in the prokaryotic or eukaryotic cell is 70%. MCQs number 7. The most abundant molecules present in the protoplasm of living cell is water. I hope that MCQs bata sota dera. Thank you very much.